Omun mekele ke mono. Alwane. Mele kuni o ehuogun. Oje ezokoshishi nwangbidi okwe. Kwemihia. Yaka okukwaru onumuzo yaka ahilwa. Ngasene ebu ihe na ike kwutane na ebu eche kachukwu na enyi kpo ofo. Ngasene ore na enyi mma. N'ọrị ndị mbụ mma, n'ọrị ndị nkenye mma, n'ọrị n'okwu na-eji nwe mma, ndị na-edi enyiwe ndị mbụ nwa aikọla ahụ ya mani isi ihe ni enye lachọ nwa asịrị enye je ohuko enye agba ohuko enye anwụkọ enye jekọniwe gbu iseni ọrị na-enye mma alụada. So okay, ndo Kaido Mariku. So, and here I get bored today. And also many Mariku. And Igbontor Kiabia. Okay, so let's check back. So that just what I'm saying it then did it land on money. And it's so cool. So ahụsọm here cool. I know some ahụsọm here many ndị say I won't Igbo, ndị say I won't Igbo, I won't deka, ndị Igbake ka. And I was some song. So and yeah, I guess say ne cho alia cho rare. That's the reason why we are trying to have everyone on board to tell our story and a consistent one across the entire Igbanke. So I will give you the floor to make your own assertion. So so I will show you. Let's I know in hero. I'm gonna make it like a mono. About the history of Igbake. Yamanakeko Umiemi. It is a deep history, and it's a very, very interesting history. Yes, according to as you said, that some people said that we are Igbo, and some people say that we are Eka, and some people will say that's Benin or whatsoever. Ihe nchọrọ nkwu enyewo ndị Igbake enyewo ndị mbụ Chukwu kenyi menyizi menyi ọnwụ ihe meni neke be mmenwa abịa ala Igbake onye mgbidi ụmụ okwe ya ka nwụ ịma ala Igbake ya ibu ekponwa Igbontor neke keneji ndom ekonema akụkọ ne ọla hapụ ụwa gwakwom simo nwam jekemekwa akwụkwọ maka ne uwe nwa oge ahụ ne ejekeniwe akwụkwọ ya ogimeni edetukeniwe ihe ndị ichiche kane emeni ewu enyaru ala Igbake ịkọla ahụ nkewu eziokwu ihe na-enye anyị consign eziokwu arezene na onwere ndị lachọ n'weje akụkọ enyi history enyi mee politics, and which is very, very bad. History is different from history of humanity. History of politics is different of history of humanity. Neka kendo mekuni mmewa wonye mgbidi ụmụ okwe. Efane deni chọwa mgbidi ahụ enyere hụ wo onye wekpo okwe ka akụkọ meko ande
onwezi ndị ya wee gbawo ụmụnne Igbake aha n'elu ụda mgbidi aha n'elu ụda Igbota aha n'elu ụda enya zamale ndị ụmụ okwe zama ụmụ igwe zama ụmụ oro zama ụmụ obi mi enyela azama Igbota ahụ nke tan na enyela azama azọnwa ihe wekpọ Igbake. Okay, Chorigo, it's so mokwe. Omugwe. Omokeneze. Omugwe. Omoro. Okay, go ahead. Omohi. Yeah. Alano. Efa isene mkpọ. Yawo ihe mụ ihe wekpọ Igboto. Emeni eweche na ọrụ efọ nweche narịa mwepụarịa and ya mana efan na mkpọ welecha ụmụnne asụ ibe onye asụ ibe wee asụ ibe hụ na asụ ibe hụ na asụ ibe hụ na asụ ibe n'ikodo mere neke meni abịa neke Igbake ime Igboto ahụ enyi nwe mmale aka mmale ndị n'idome bịa one it is what our forefathers bring igi me ịjụ ala ya ntụtụ ala ị ga-eto ntụtụ ala maka na ndị mbụ n'wefe mmụọ kwụ efe emeni abịa if you come to Inomokwe enyi nwe ihe wekpọ ọfọ mmụọ OFO ọfọ mmụọ. Okay, Chorigo, before I jump back at that form, and this Omokwe, Omugwe, Omoro, and Omori. So, sin no homo wale chane. Yeah. So, here I have webi when the cases in home boson or the bidon Igbontor. That is the aborigine. Yeah, that is what the English people call aborigine. The aborigine. The aborigine. The first people to live in Igbake, Igboto. Okay. Okay, go ahead. So, when we some more, okay, yeah. Leki biawa, Ebuekpo, Idumigwe, Ane Omugwe kwa akpo Mbembo, the children of Igwe, they are the children of Igwe. They have Ihewekpo, Nwobu, Nwoboro, Obu, Obiyo, Obu, Nwa, that is what we call a child. Nwa, N-W-A, Nwa, Nwa Obu, Nwa Yobu. That is the deity of Nde Igboto. Emeni adazi mgbidi enwezi ihu ale mgbidi ihu ale IHU ale or yakpa ale or ala depending it's a dialect this is a dialect. So that is session the kind of men was some more ichiche. Ibiawa yogi many emani abiawa ụmụ Igwe baho ihu nwobu yaho ofia rieba anibaho wa akpa afia Igwe ikola ho some
mmụọ mmechichere ebe ahụ ijezukazi ya hụ nwobu ndị Igbontor odomereza neke odomerezikwo eka nke ndị ake mpụla n'nkọgụ ihere hụrụ Igbake ya Igbontor so emene ya bịa nwa mgbidizi ịkọla ahụ ihu ala ya ebe ejele ime omenala then ọrịa ka azụ egbu ekpọ ụzọ gidigbo ukwu osisi yogbe ebe ahụ ihu ala enyi then onwezikwa ndị nwe ihu ala n'eke ụmụ ọhịa wee nwee ihu ala eka ozugbo so aka ka ihu ala wee re Okay. so Okay. Before yeah, well time challenge you because Kandom Ekune, this is a fact finding mission, and I can't have a chakale, so I can't go ogongba. yeah So an initial story, you know about Igbontor. What I say was a migration. What I say a big butter bidone nto. That was the nto. Because what we're trying to do is that I want to know can we reconcile between that and from what in I could call cash and anyone now. So you agree about Nto being one of the early settlers in Igbontor? Mba mba. Okay. So Chana, how did name Igbontor by any chance? How the name was given to the area Igbontor today? If not, we can go to the one and I'm just trying to get some. So I have to state before we come about Nto, I have told you and if I is or Echokwa Igwe Okwe Ohi and Oro Kandomegwai Obi na uhu muenejuhu nwanne ya kwewo and Ngoro Darushi, we are related to the ancient Idueri in Anambra State. A work Anambra State today. We are related to that Obueri in Anambra State today. The finding is there. The the Obu, as we have the Obu in a bottle, that is how we have it over there. Okay. So the Obueri and Igbontor. So this Omokwe, Omugwe, Omu Oro, and Omorie. So they are related to the Obueri. Is that Hirachoniku? One they are related. Ne emeni rue batan ne ya ho ano no asoso ne meyola so ya kwa kare kwa so eba ho. Okay. So is it from Igbontor kwa Jameba or Igbontor from that Obueri kwa Abia Igbontor also? So Anyafta ka asema ka sene Igbontor kwa ebuzo bi one Obueri ahụ kwa ebuzo bi ya asema ka kwa nwa ka ihe mmare na ji ngwam that ne nwene kwa ewu nwanne ya kwa ewu no munne kwa ewu. Okay. Leru ọwụwa anyanwụ ya ọwụwa anyanwụ ihe wa akpa mgbe mbụ ọwụwa anyanwụ oge nwa at that time there is nothing working one Anambra if I work Anambra wa kpọ Mambala. Okay, I think so that I don't mislead.
that untold was not actually, I think, was not actually from the Benin Kingdom, from the story that we heard. Was say from the story that I heard before, actually from the Igbo area. Wabia, I think in the process of Wabia this Nwobu Irekuma, I think was Wabia Gonzon as at that time. So, so I just want to clear that so that in the line I don't mislead you. So go ahead. Sorry, man, I'm distorting you because we're trying to get down to the root and some of the inconsistencies. Yeah, go ahead. Yeah. Yeah, again, one, emene abia ho, ekola ahụkwo obu ahụ ebe ahụ. Kanye domeje mmiri, ime mmiri nwobu ni kwe domeje zikwe obu eri ahụ lecheketa. Ọhụ ewo gwedele hosene nwanne kenye wo. Ọhụ ewele hosene nwanne kenye wo. Kenyi bia ke Igbake ke Igbontor-Igbanke kodo me bido one. Enya ha na iluda ne keke ndo me bi. Na yin wo so mumunne. Kane emene nyi ha wo nyanwo kpotuwe ibia le egunzu eba onwene onye nyikunu. We didn't meet anybody. This is what ndị Igbake have to know. We didn't meet anybody in that land. We didn't meet any human being in that land. Ekuzimozo, we didn't meet anybody in that land. We are the first settler in that land. So many orichariare, and I have mentioned the name here. Okay, so saying that emphatically that this is the first set of this and that. I ain't work any empirical evidence about that because we know that okay, these people, the people, those who gave who gave birth to this Omori Omoku there, in that point there. So, and I can work enough evidence to prove were the first people who settled that place there. Are you emphatically saying it that they are the people? Because this is going to document that. Okay. They are first people. When them both settle Alibahan, Buzo Bili Alibahan. Okay. When them both, they are the first settler. There was nobody. The fan only when the Buzo Bida Aliba and Yao Gimani Asusweni Kareko. Re tan asuswa hondi nan nanyi ndi na di anyiwe so mgbembo ya ka e kare kwa so tan ki ihe omume nwa kanye ihe omume ohu ya kanye eme enye rigi ịbịa enye nwe ihe wekpo ogugu enye ahụ ogugu oriare. So we are the first settler. The first settler then kept their deities more so nike odome resome, and which if you go there you will see it by yourself. Okay, so this Nwobu not only peculiar to the Igbontor, so Ake, Edumodin, Omolwa, and all these things, Seychelles, yes. Ndị na-elecha nwanne onwere ihe nwanne kwewu. They are one people. Okay. So, yeah. Sorry that we're all working together to make sure that we have a consistent stories because I do a lot of people cool, which I find interesting and making us to really dig down into our history. Sorry, I'm just somebody's telling me to miss it up, so that's why I have some other people who are interested in these stories very, very well. I want to hear it cool, but sometimes yes, Prince, we're just trying to get to the roots. I know that you've been very, very interested in actually listening to us. So it's just giving us the story from
part of the community, the autonomous community from Igbanke, Igbontor, giving us the origin, how they actually started. But I know that you said you're hearing, but like, just to emphasize it. So our brother, okay, thank you so much. So what you're saying before now, I said that are they the one who extend to other parts of Igbanke? Or then I'm trying to, yeah, go ahead. Okay, down Jokba. As of that Igbanke, Igbontor, Nikodom Ebidon. Now, ụmụnne wonde Idumodi. Akụkọ na-eje nkọnem ne wee ha ebu ekpo ute ọkpụ wee jeme maka na wa agba anụ onye wekpo ODI, not OD, not any ahụ, and that any is to misplace the history. That anywhere like if there one if I have any area, there is nothing like N. OD. Then he was a hunter. He left a place called Utokbo, where Jeme a kind of weapon ale Asian. Canning Bahon, as of that time, that place was not called Asian. That land was not called Asian at then. So they went for expedition, hunting expedition. So then they settled there, and at a time they started facing attack in that area. They have to return back. As they are returning, that was how they now came to a place where they are living today, which is Idmodi. Wakbowe Omodi. Omo-Odi. Okay. Yeah. Okay. So thank you. Yeah, thank you for so much, because for people who are watching, this is very, very deep. Yeah, they got on Manachane Ebehani Abidon, because so many are Neben Abidon and Marcobe Jacob. So no here when reku. So ne otan rajwa alam najwa makane police station also. Ne other basomeze you denrenya makane agbakalenkete make oku ebenye apoa agbakalenkete yogi no kase enye eku ebenye apoa ono ho amenyini ani ogi na kase people akwa nenyi ebenye alala rekeke nywa suppose kwa manuwe ebenye alala, and omana ho reku here ni anangi reku because here is some kureku on answer baby no akbo. Most of the argument in earlier on the social media, on the internet, or on post-colonial era. So, which we're going to question when we get there, but we're focusing on the pre-colonial era because our history. So, Igbanke were autonomous community 6. So, we want to understand the history of each of these communities. Together. So when you hear our going, ne okwa when the channel ku arose ne okwu n'okwu arime oboro chono gwenyi ne ora chono gwenyi denenya, which ya kan ra chone enyi mari anoye ole nwezukota no ka juzukwa also na hozukwa hele bounce kale eyezukwa no ome akpo the Facebook comment section or the YouTube comment section.
ya bazia ye daranya because he jana jakala konyo so o teta homo so ya gese adegi e jachane le lu chane akeko ga ne ho ne den we crash ne den we crash nenye so dodo ni hona le organ o ke gese ne rado ekpa organ ke giri ajusome when you ta ayamu ne kuzitane when so so another question on John and Dre first of all. Okay, go ahead. Yeah. Ndị wakpo ndị aka wee hụ esi na we ha mbilibịa eziokwu neke na jim ihe na jim kọrọ ne nwenewe wụ eze mbili nwenewe eze mbili is related to enyu onwe ihe many something happened in mbili in those ancient time olden days eze mbili mụ nwa wekpọ ake AKI. Okay. Yake yale ngbanedie banwe yale ngbaneje wedo meka akiko nwa o anye hi meke maka ndị hi achọ no we hi me eso we nwe ole nwe mmekọ ole di na ngbaneje aka na je achọpụ ha so yake na je achọ ne no gbu eli ya ka gba na sa ya jeme no mumu na erihu ele ndi omunne nwa who are those his brother when they bottom ya enyiwa so ngba aka gba ha onwa ofo mmo uwe okwo we no do nanyi do mare ne nwanne kenye wo maka ne ofa ho or very sacred mgbe ihu la ofo e ka mare ne onye no nwanne m so yake akidome ake abiri e ba ho ekpo nwa obi ogbatan obi ogba mgbe mbụ kenedi ndo mekwe oso nwu yiri ba ho yaka abiri ba obiri nwe ba nwa tokomo luzukwe ba eju ọnụ ọhụma if you ask question they will show you the road obi ogba laze yamane mugu nwa ya nwari fine so ya hwanu so that was how ake obi ogba na ake came about. Okay, so I can need a little bit of clarification there again because Igbontor, that the Igbontor, the Ake. So what I can establish, which probably maybe may not be today, extensive research again, where those Kepo I found the home this Omokwe, Omigwe, Omo Oro and Omori. Kiefa the Igbontor himself or your home London. Ihe mmanya kwa one igwe okwe ohi nwanne okay nwanne so efane diwe ya na nem yakwe butole ne bote ijenwe Igbontor ka hu mu igwe ka hu mu okwe omokwe wechokwa mgbidi so this is actually very interesting and that Omokwe, Omigwe, Oro and Omori. So these are quarter service and Igbontor. Yes. Okay. So
That one plays to that origin of both the story, a little bit story of the Thor and the origin, like as you rightly said, probably from the Igbo, but the one from Ake. If Ake were migrated from Mumbiri, then also be a little bit of the destruction because Ake ruled this fight when Ake Bendi Mbiri Abia. But how many so cure the relationship now between where and Biribia led the all this Omugwe Omoro. Is it that one of them Jambiri or Mbiri? You go from what we're saying now, the information I gather so far, ne Onakasin Biri was almost already in existence before Igbanke. Nwanne kwewo nekeke ndo mekune eze mbiri wumbiri akọwanya ahụ ka agbada hazikwo welecha biri okirikiri ebe ahụ ka mbiri le existi nike enyiwa Igbotor la existi can hear many. What happened is that eze Ake was in a time have a problem with his father. So he now moved down to Igbontor. Ya Iban wakpo Ake, ya ka abili Iban. Wakpa Ake Obiogba. Ya. So that is the history we have. So he left in Mbiri when he had problem with his father. Okay. So probably Mbiri, and is related to Anambra too, a place called Anambra today. Oh, yes. We'll come to that because first of all, the Igbanke is firstly very, very important as of now, as part of because Igbanke is already really made the storm now. So, Rako come on here and Mukachana for ndị bile n'Igbanke ndị mara n'Igbanke were agụ enyi ka Igbanke dom bidon and which I had an ikune enyi kwiri ọhụ so ya had ga ajụ some because na o many ndị nede enwe eble mu because na ebue manelu ya ka ha oge many akụkọ kwa akọshin which orekas no again ya ga chona book ya wazo makene akụkọ akọ wekpo mu eto no diale agwamo we kwedo mebia kwedo meru kwedo mebidon some so so ahụ no ebo hia kegide to menu hia kegide ta nso gbonde na eke reka so ya ha gi kiazo ya nege kwe the pre-colonial era because so many any doubt pre-colonial era homa then the back half and answer ka Jota ran the post-colonial era because the reason was that I question that thing, but with like enough proof, proof that tells a consistent story. So now for the Igbontor, the Okwe, and so this community. So Kwebuzokbo Onyarake, this entire community Igbontor Wakobama, Wakboma Igbontor. Kake kodome kofo ne Ileruenya, like me, Menwa, I am not in seniority or supremacy. And that is what we have to do away with. Because I sense that the problem we are having is of this trying of this supremacy. Ya ka nri enwe ana ya ihe bu nsogbu. Ihe mmanya that's a bit different. For them saying like the Igbontor, is it Kwapo Eze Obi or that's Eze. The original king of okay. The original title, that is
the stone of ndị Igbake mgbe mbụ leru mgbe mbụ ihe wakpo well eze. How? Now let me clear it where you can get it very well. And you were eze mwobu. Yahwan eze mwobu. Le cheketan Igbontor eze mwobu. Le cheketan eze mwobu. Then ọhụụ agwale ni ndị Igbake utele we yuzume efan wekpo eze. Okay. Yeah, so at a traditional too. Oh, yeah. Okay, that's good. Okay, firstly, this story era going now. When akeko na era akon okay yana Igbotor. So ndị Igbotor le chane amano akekon on Suzebo is it consistent with the reality on ground within the traditional council? Look at that place now. Well, just like as I told you, yeah. Some people may know. You know, we are not a kind of people that come always to be telling history. For me, they must know why they're supposed to know, and if they don't know, then should go back to the history and look at what is in the land. And yeah, that is what I tell our king too. Yeah, let him go and see what is in the land. And and then on a kesene elegakeka kogwenwenyi. Makane orange it is very bad for somebody to use history to conquer himself. So in here yakwe gaka keko efandem bo uto. Nekambia irungbidi and mumweza. And mumu ozara. And mumu ozara. So all those things are wale ndendenewo. And mumu ezogidigbo. And mumu omwezaja. Now let me give you the history of this man, the great man called Ezogidigbo. Ezogidigbo is a very wise man. And Ogende Ochagebia, the work on the Portuguese, the Greeks. So when then came, I think 600 to 500 years now. So Ezogidigbo wazo mafia. Eze Ogidigbo wazo ozwafia. Now, Eze Ogidigbo kigwe ndi Bini. It was Bini people that eliminate Eze Ogidigbo. It's in the history. It's in our history. The Bini people then eliminate Eze Ogidigbo. If then come in tomorrow, then come in anywhere, I will come and I will prove it. Then kill. Was it during the conquest? Yes, during that time. That was when Ezogidigbo was killed. So because he disagreed, he disagreed with them that he will not pay tax to Oba. Now there was also a man called Ezenyi. That is down in Omolo side. It was also the Bini people that eliminated him. So ya can the back suppose either kawente mare ne okunwe la chonu enu enwe weye maka ne we gi egbu ndi no kenyi kane mbo wepuke. So kwado megbu onye wekpo Ezenyi bone onye wekpo Ezenyi eso ekmo ka abia. No, it wasn't ekmo. Ezenyi ale mbilizikwo, because the problem is that that is a mbili then.
some of the Zimbri then, they were very, 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 very brutal, and they don't tolerate nonsense even to today, So a lot of people left that Mbiri. So when they are coming back, they will come back to this our area too. Yeah, we've been work bottom. So Ezeni, Mbolwaki, Oha Mbiripu Jeme Ekmo Ekanhose, then Mbolwaha, Makene, Ogbano, Ogbuenyi, Mbolwaki Azon. Abịa na-ebiri na enyi mgbidi keneji ndo mekọ ya mana akụkọ ya ka ndị mgbidi asị mba amụkwa ọrụ ekpo ọrụ dibia learning his native doctor work and onwezi ọgwụ wasa mba ebomeni alehu ekebale ya gbada eka ahụ nike ezinyi dome jemeka ahụ wekpọ ebe ahụ lebiri wakpa nwa iru ebe ihe wakpa ezinyi Okay. so wakpa ebe ahụ ụmụ ezinyi iru ebe ihe wakpa ezinyi na ka akụkọ nwa domeria ọ nọle mgbidi kanụ wasị mba n'ọsọ ka adọ ebiri mgbidi ya kpọtụ nekodome kpọtụ ebe ahụ nwa azọ ọrụ ugbo ebe then mgbe wegbue akwedome gbue nwane wedu okpo yene ọba obini mgba ahụ ọchọkụdomegbue maka na the man is chicken. He was very strong, so he now sent nwa okpo from there neka nwa okpo nwa domejele leak the secret of the man onwe ihe wa akpọ aka ihe wa agbeka ihe kale onwe hụ agba olu emeni ihe achọwa n'ofori ya ihe wekpọ ihe afori ni so the secret nwa ya ka nwa tokpo nwa jele leak ni na jiwe ọba niko the man dome onwe iyi ohu akpọ iyi eze ebe ahụ ka the man a ofori imi nwa o neka the man dome jedeme neka nke the man dome go keta so neka akịkọrị ebe ahụ ọrịsị. Now, Okay. There was a time again. Ndid Miru, because somebody says something about Ndid Miru. Ndid Miru we Igboto Ohukwewo. Ke Ndid Miru ga use Ogele time. Why did they use Ogele? Wone Ndid Miru was feeling cheated. They were feeling cheated. Yeah, give me one time. We are here office. They were feeling cheated. Nwoke who we work for, Okotokpo. Okotokpo. Yaka asene mbao. Ne Ndid Miru ka wuru eze. No eke mweze we. Ebe ya mane dibia ọla akpa mkpọgụ ya ka ne di hu mmenwa wekpo uji nwa ngudi okwe ya ka anụ ka di man le ekwu ya mana okwu ya ka ase ọla akpazi mkpọgụ bịala ewe ihe ọfịa ya ka ase mba o lejima akpọ ezenyi mgba hụ ya ka ase a ne elekwu ihe la chọ ome so ya ke wa kpọ the man wa do ekwu so wa so okay ebomani hono ihe le stokwu ne we ogele we use ogele so ne also posini wo abiazila aworo ezeze be omeni ezari le Igboto le kore ihu ane ka ụzọ nwa onwe ụzọ wekpọ Ezogidigbo. And what is the reason why Wajibuto is Ozaho as Ozo Ogidigbo is because of that man called Ogidigbo. So Nekwado resolve Okundid Miru. That is why Ehuawa Orumeneken maybe 50 years
maybe 50 years, let me just round up, maybe 50 years, that thing will also come. Last year here, indeed, Miru teacher was one where Memi Heza. Okay. So, So, Ogidigbo, I find do. Ezogidigbo no, Efigbo na. Okay. So, on, yeah. Yeah. Okay. So, thank you so much. I know that you spent time to give us the history. So, the story of Igbontor is becoming clearer and clearer, and it shares similarity to the people Ndweleku, what you said, and you added another layer to it. So, well, I trying to find him out. How many this story within that's the can they both of them accept this story, and if not, I want you to be part of that thing there. Okay, don't establish all those things because we need to document and need document this history properly, properly because Igbanke and documented history because all the things are supposed to some all the things across all the palace, all the Igbanke title, and so thank you so much, and I really appreciate your story and how consistent you've been on that story. So one of the first steps, so and was some layers. So we're still going to come back again. We're still going to come back again. Like I can do my cool. I live pre-colonial. Makene go ahead and my bidon. One day hijacking why you another narrative. So, which is absolutely very, very bad for the people of Igbanke. So that's why I engage in this fact-finding mission. And I go back to the roots so that I am monitoring the story and everything there. But thank you so much. But I think the one of the most clear story, actually from Igbontor. So we're going around the entire Igbanke to actually get the true stories and every other thing there. Makene, why this thing again, remove be or homo mangi chon in my hand because Akokonde ahode work about the British also. I'm not Aaron Mekun Kendere in Nigeria at all. So I can question ya. But to answer a question on those things. Makane omenanye nwene ebuchene anyị wegbamana history anyị lechane ebenye abia. So that's the most important thing. And I'm not swayed by the distraction so far because we're not fighting anybody. So that's just the most important thing. So I just want to say thank you for taking out your time and coming to share your perspective and the history. So we'll just say, we'll say I stop home. Going back to the root to make sure that the story that we're saying is consistent to the reality on ground from our traditional council. So yes, so here I'm gonna go. So I let yene one year car and come on. Okay. Okay, so yeah, thank you so much, Ndo. So yeah, I want to say okay, so I want to make you call them yeah, the wisdom I give Banketan. So I had him catch you. So no, make so no, and I am trying on the kind Duduni and a general holiday gap when you, but we can agree, we can disagree to agree, but at the end of the day, people go and you can end up so here man go here who go net there so man and them
So rather than any reaction de ka go any can a big back ya bidon na cancel la jumandembo ne den so that ne a bank anya money so that ne o many when there after to anya money ke dome share woku amani ke dome wane woku. So ne do na anele ni we wono because people ka waka toyo no kuono ho ka mane ne enye kumese kan ekushe kan do dunia kan na le ono le chane and en le chaka kuba meka homo ne makene esu eku nwe an sakari aware kwota se gwane eku ale ho ejanson ndị hụ akpọ ndị bụ na ndị gọọmenti nwaanyị hazi gbake ụlọekwo lechara ebe ahụ kwuo kwa amalide n'ụlọekwo hụzi ahụ ka ihe na-arịzi ahụ so ya oge mene anyị lechara ka ewuzo na-enwe nyọtụ enyere na-edu ihe alụ ọgụ onwe na ihe ọla zụọ ịgbakarịala alịgbakarịala ebe ahụ pụta ịchọ na-emarị ka ịgbakidom ebido. So ya can narrow on the channel. Though it make so how can is your counsel sha? No? Keleke me nwona ore na nyamma. Ihe mmanwale weche for ya manokwu one. N'ore mkpa onye nwale. Omare kodo me nwale. Maka ne onu lezenya ogi kiken. Onu ahwane agwo lelu male agwo ibewe. And ya mani ihe ore mbu eme. Ne emene ya mani nwi onye ọzọ eburu ikpo ule n'ukpoi obukwasa isi oburu ihe wekpo okwu ofo obukasa ya se ka hozia ihe nna agwa ndị Igbake one onye wule ya wetu obiale ne ore na mma ore na mmemma onye wezili iwe nwene maka ne ore mbụ are mbụ alenyi bi alenyi ore na mma ne onye ọzọ abịala agwa ma ne ya nwa libi ana ya ihe kpaso ni nwa iwe asị ebe na egwu nwa na-enye tere na-atụ egwu na elene akụkọ ihe wa ebu imebu abịala akọma so ụmụnne kenye wụ ka mmenwa dọma ghọta ana ihe na-eji ngwa ya ka mmenwa bucha obi ha nwata mgbe nnụma akụkọ enyeri ugbo wakọ na-enye akụkọ so ya ihe mmenwa nwe ya ka ngasị nkwuwa ọrị n'ọnụ mma ọrị n'okenye mma ọrị n'okpo mma alụana ejenwegbu Yes, sir. Okay. No.